pharmacovigilance. So it comes from two Greek words, pharmakon and vigilance. Vigilance মানে পর্যবেক্ষণ, ঠিক আছে, lookout. Lookout. So what do you need a lookout for? Yes. So to look out for any adverse reaction. Okay. So every drug is potentially toxic. So drug has to be given to an appropriate patient in adequate dose and for adequate duration. So if you give too much of drug to somebody, even a non-toxic drug become toxic. What is therapeutic window? যেটা বলতে পারি বল, বল তুই বলছিলিস। হ্যাঁ, so what ঘোড়াই, তাই তো? হ্যাঁ, what he has tell is absolutely correct. ঠিক আছে, the minimum level of plasma concentration at which there is therapeutic action and the maximum level to which the drug can be given before some adverse reaction, toxicity starts. So there must be some vigilance. Let's come to the WHO definition of ADR. So any response to a drug which is noxious and unintended, right? Unwanted, unintended, and which occur at a dose normally used in man. Not too much of dose and not, but at a therapeutic dose. The word is important. Noxious reaction is taking place at a therapeutic dose, not at a toxic dose. বুঝলি, টক্সিক ডোজ সবার টক্সিক ডোজ দিলে সবাই টক্সিক হবে, but it is being given at a within the limits. ঠিক আছে, normally used for in man for prophylaxis, diagnosis or therapy of disease. তাহলে ড্রাগের ডেফিনেশন কি বল, anyone? What he has told, তোর নাম Nisha. What he has told is correct. So used or intended to be used to modify. তাহলে এখানে কি করা হচ্ছে, প্রোফাইল্যাক্সিস, ডায়াগনোসিস আর থেরাপি, যেটার জন্য ড্রাগের ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, তার জন্য দেওয়া হচ্ছে অ্যাট আ স্ট্যান্ডার্ড ডোজ, অ্যাট আ নর্মাল ডোজ ইন এ ম্যান। Then there is some unwanted reaction, that is ADR. ঠিক আছে, তাহলে any response to a drug which is noxious and unintended, which occur at a dose normally used in man for prophylaxis, diagnosis or therapy of disease or modification of physiological function. That is the definition of the drug. So what is drug used for? To modify or physiological modification, prophylaxis or diagnosis and therapy of disease. ঠিক আছে, so what is important in this definition is it occurs at a dose which is normal, not at a toxic dose. So some historical background. So this is Dr. Francis Kathleen Oldham Kelsley. So he was the no, he was not a student.
So he was the head of the US FDA. US FDA মানে না ঠিক আছে there was an incident known as thalidomide toxicity. Have you heard of it? So there was during pregnancy there is something known as morning sickness. Morning sickness, there is tendency of nausea and vomiting. So a drug came known as thalidomide. This thalidomide has a বলছিস কিছু একটু বলতে চাই ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারও দেওয়া ঠিক আছে so this drug thalidomide has a toxicity that lead to this seal limb, see the deformed limb ঠিক আছে now it happened only in Germany but not in US because this lady was supervising medicine that was being licensed in US. So that is the importance of pharmacovigilance. So when this drug was marketed in Germany, the safety data were not properly looked at. It was not allowed by this lady in US. She told that you don't have proper data regarding safety in pregnancy. It was stopped in US. This tragedy happened in Germany but not in US. So this is the কিছু বলছিস ইউএসএ তে ইনি আটকে দিয়েছিলেন ঠিক আছে আটকে দিয়েছিলেন কারণ প্রপার সেফটি ডেটা দেখাতে পারেনি জার্মানিতে মার্কেটেড হয়েছিল কেউ was overlooked, the safety data was overlooked. So that is the importance of this pharmacovigilance. You have to look out for adverse drug reaction. ঠিক আছে now who are the stakeholders মানে কাদের ইনভলভ করে first patient, then doctors, then nurses, then pharmacists, and then the pharmaceutical industry. So what is your idea about drug development? পড়ানো হয়েছে so during drug development first there is suppose a molecule is being proposed to have some medicinal qualities. First it will be tested in animals known as preclinical studies. ঠিক আছে preclinical study বলতে suppose I want to test a drug for diabetes, so the rat is made diabetic ঠিক আছে pancreas part of pancreas is being removed, so no insulin is being produced. That way an artificial diabetic rat is being made, a model is being made, and that medicine is being applied from the rat to check whether it has any anti-diabetic action. ঠিক আছে and the toxicity is being checked, the animal কত dose অবধি it can tolerate, the dose that the animal can tolerate. LD50 কি হ্যাঁ বল ডেফিনিশনটা বল অফ কি না বল কি বলছিস
হ্যাঁ ঠিক আছে, so dose which is used that can kill 50% of the population. Population মানে rat, ঠিক আছে, rat-এর 50% যে ডোজে মারা যাবে, that is LD50. So such dosing are being done. Then there is phase 1. Phase 1, 80 to 20 participants are being tested on. This testing is strictly for the safety of the drug. Then phase 2, 100 to 300 participants. This is for both safety and efficacy. Then there is phase 3. So there is 1000 to 3000 participants. It focuses more on efficacy, also safety. So after phase 3, FDA approves it, approves the drug, ঠিক আছে, then it goes to the market, বাজারজাত হবে, then it is allowed to be written in prescription and sold to the patient. Then start phase 4. What is phase 4? Pre-marketing surveillance, ঠিক আছে, দেখা হলো some drugs have ADR which take very long time to manifest. Now take for example thalidomide toxicity. Thalidomide is being given to pregnant mother. Now the toxicity is being discovered only after the baby is being born. তারপরে আমরা জানতে পারছি যে there are limb deformities. বুঝতে পারছিস? Are you getting? Your name? Are you getting what I am saying? শিবাস কি জানো নামটা? তো অনন্যা আরেকজন কে জানা ছিল? হ্যাঁ? আসেনি না? No. Are you getting what I am saying? She has been having some language problem. So this surveillance continues for lifelong. The drug is there in the market. For what? To detect any toxicity. You don't know how a drug is going to react to a particular individual. Every individual has his particular genome, is in a particular environment. The drug may act weirdly in particular individual in particular environment. বুঝতে পারছিস আমি কি বলছি? আচ্ছা একটু পরে হবে। What are the strategies that are being employed? There are plenty of strategies. Now for our purposes, examinational purposes, spontaneous ADR monitoring is important, ঠিক আছে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেটা বললাম এখানে first there is 20 to 80 participants, then there is 100 to 300 participants, then there is 1000 to 3000 participants. This is what pharma industry know before the drug is being put into the market, ঠিক আছে. So how many participants are there? Hardly 3000 to 5000 subjects are being tested. The drug is being tested in hardly 3000 person. So by extrapolating 3000% action in 3000%, you can't get a adequate picture of the entire population. We marketed throughout the country. 150 crores the population size, I think, of India. Okay. You can't get an adequate picture of this 140 crores by just getting it done on a 3000 population size. So a continuous ADR monitoring is required. So আর কি আছে? Intensive inpatient monitoring, prescription event monitoring, case report, case series, analysis of secular trends, case control cohort study, retrospective and prospective database study. So we will come to it.
Achha. Then we come to the classification of ADR. First we come to type A. Type A is augmented pharmacological effect. Now this is the most common ADR. So what is this characteristic? It is a dose dependent, mostly predictable. Now certain terms comes in within it. Side effect, have you heard the term? Side effect বলতে কি বোঝায়? খুব loosely লোকেরা side effect is being referred to as ADR. ঠিক আছে? The side effect is the normal pharmacological reaction that occurs due to the drug, but that produces a noxious effect on the individual. Now let's see GTN, glycerol trinitrate. What is it used for? Yes, angina. ঠিক আছে? So glycerol trinitrate is a vasodilator. ঠিক আছে? I am using it for dilation of cardiac vessels, but it is not restricted to the cardiac vessels only. ঠিক আছে? There are vessels within your head. It will also dilate the vessels within your head, leading to headache. ঠিক আছে? It will also dilate the vessels in your body. There may be postural hypotension. So this is a normal pharmacodynamic effect that is taking place in your body, but it is producing a noxious effect. That is what is side effect. Then there is dose related toxicity. Suppose warfarin used as anticoagulant. ঠিক আছে? Warfarin is used as anticoagulant. It has a very narrow therapeutic index. ঠিক আছে? বেশি হয়ে গেলে কি হবে? Toxicity. If the serum concentration rise, then there will be bleeding tendency, spontaneous bleeding. নাক দিয়ে মুখ দিয়ে সব দিকে ব্লিডিং হচ্ছে. So that is a dose related toxicity. ঠিক আছে? It also comes within type A. Then there is secondary toxicity. Suppose steroids, hypersensitivity, allergic reaction. Steroids are being used for any allergic reaction. তোর নামটা জানো কি? Onusya. As Onusya told, steroids are used for any sort of allergic reaction, hypersensitivity reaction. But steroid also has a property of immunosuppression. ঠিক আছে? A meter dose inhaler নিয়ে steroid নিচ্ছে. Suppose the person is taking steroid via meter dose inhaler. So there may be chances of oral candidiasis. ঠিক আছে? Immunityটা কমে যাচ্ছে. That will lead to there is a secondary infection. ঠিক আছে? Or there may be, let's say, an antibiotic is being used. Antibiotic is used to kill the bacteria. There are good bacteria within your gut that maintain the normal function of the gut. These bacteria may also be killed. ঠিক আছে? Have you heard the term pseudomembranous enterocolitis? ঠিক আছে? So this good bacteria, killing of the good bacteria leads to invasion of harmful bacteria. These good bacteria basically prevents the growth of pathogenic bacteria. So because of killing of this bacteria, there may be growth of pathogenic bacteria. ঠিক আছে? So
Amoxicillin, oral amoxicillin sometimes lead to diarrhea, maybe due to growth of these pathogenic organism, or pseudomembranous enterocolitis is an extreme form. Yes. Now type B, that is desired. It is dose independent and unpredictable. There are medicine which has been reported for anaphylaxis. An example is identifiable. Any example? Penicillin. ठीक है? Penicillin. So penicillin has been reported to cause anaphylactic shock. There are other drugs like sulfur drugs, ठीक है, that cause anaphylactic reaction. These are not dose dependent reaction, ठीक है. So type of hypersensitivity from your knowledge of microbiology, type 1 mediated by IgE, ठीक है. Type 1 mediated by IgE. IgE leads to degranulation from the mast cell, leads to release of histamine. That histamine সেটা আর কিছু আছে, that leads to vasodilation and shock, ঠিক আছে. Then type 2 IgG, ঠিক আছে. Type 3 ওটা IgG, ঠিক আছে, mediated. And then there is cell mediated hypersensitivity, ঠিক আছে. All this comes within type B. Then there is idiosyncratic reaction, ঠিক আছে. So body acts completely unexpectedly to a molecule. Now suppose barbiturates causes sedation, ঠিক আছে, causes decrease of activity of the brain, but sometimes it may cause stimulates the brain, ঠিক আছে. This is idiosyncratic reaction. The chloramphenicol causes completely dose independent bone marrow suppression, aplastic anemia, yes. These are all bizarre. And then there is drug intolerance. बोलते the drug is not being tolerated. Suppose না বডি তো কাজ করবে না, suppose let's give an example. Chloroquine is being used for treatment of malaria, ঠিক আছে. In some patient there is extreme amount of vomiting on taking chloroquine, ঠিক আছে. Intolerant to chloroquine, GI intolerance to chloroquine. So type A and type B are most common, ঠিক আছে. B for desired, A for augmented. A is mostly known adverse effect. It is a pharmacological action that is taking place, but in excess amount, that is producing the reaction. Then there is type C, chronic effect. Now chloroquine is also used for prophylaxis of malaria, ঠিক আছে. A prolonged use of this chloroquine causes retinopathy. Retinopathy, ঠিক আছে, retinopathy হয়ে যায়. So that is chronic effect. There are other chronic effect too, like steroids are used for autoimmune disease, plenty of autoimmune disease.
Steroids have numerous adverse reaction. Steroids weight বেড়ে যায়, হাম্প হয়, অস্টিওপোরোসিস হয়, ঠিক আছে, আর নিউমারাস অ্যাডভার্স এফেক্ট, পেপটিক আলসার হয়, ঠিক আছে। দেন দের ইজ ডিলেড এফেক্ট। ডিলেড এফেক্ট মানে drug is taken today, adverse effect is detected much later. One example, silvestrol is being given to mother, so in progeny the daughter develop cancer, ঠিক আছে। So there is this prolonged delayed, D for delayed, E for end of treatment effect. So beta blockers, use of beta blockers, বল কি বল, use of beta blockers তুই বল। Beta blocker is very important, ঠিক আছে। know the use, know the contraindication, ঠিক আছে, ভালো করে জেনে রাখবি কিন্তু। So beta blocker is used for angina, ঠিক আছে। When the beta blocker is being discontinued, there may be rebound of angina, ঠিক আছে। That is end of treatment effect, লকোমাতে ইউজ করা হয়, মনে রাখ। So get beta blocker is important, know the classification, know the use, know the contraindication, ঠিক আছে। বিটা ব্লকার কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, বোথ ইন ইয়ার ওরাল অ্যান্ড ইন ইয়ার প্র্যাকটিক্যালস, সরি ইন ইয়ার থিওরি। এফ, এফ হচ্ছে failure of therapy, mostly occur due to some drug interaction. So tuberculosis and OCP, tuberculosis, rifampicin and OCP. So there is failure of OCP due to drug interaction, which is due to, so there is induction of enzyme by rifampicin that leads to failure of therapy. G is a genetic reaction, so some genetic transformation may take place in the body. G is not used that. Some classification also says H, U, H for hypersensitivity and U for unknown, so we keep it up to G. বুঝলি, সাজ দেবা, বুঝলি, you get it? আচ্ছা, then we come to the causality assessment. Causality assessment মানে that adverse reaction is taking place in the body and it is due to that drug only, অন্য কিছুর জন্য নয়, that is called as causality assessment. Now আসিস তো, হ্যাঁ, so causality assessment মানে কি? So if some adverse reaction is taking place, we must be sure that it is due to a drug, ঠিক আছে। প্যারাসিটামল খাওয়ার জন্যই এটা হচ্ছে, ওয়ারফারিন খাওয়ার জন্যই এটা হচ্ছে, to pinpoint that we need a causality assessment. It is hard to pinpoint adverse drug reaction. There are plenty of জিনিস, কারোর একটা ওষুধ খেয়ে কাশি হলো, তো কাশিটা যে ওষুধের জন্যই হচ্ছে, you have to be specified, and বাতাসে প্রচুর পলিউশন রয়েছে তার জন্য কাশি হচ্ছে,
So that cannot be an ADR of the medicine. ঠিক আছে, তাহলে অ্যাডভার্স কজালিটি কিরকম হয়? সার্টেন, ঠিক আছে, দেন প্রবাবল, দেন পসিবল, দেন আনলাইকলি, দেন unclassified. হ্যাঁ unclassified স্যার, ঠিক আছে। Now for your exam purpose this certain, probable and possible are important, ঠিক আছে। সার্টেন মানে কি? প্রথমে একটা টেম্পোরাল রিলেশনশিপ থাকতে হবে, there must be a temporal relationship, so there must be a time dependent relationship, ঠিক আছে। Event or laboratory test abnormality with possible time relationship to drug intake. Then cannot be explained by disease or any other drugs. Certain event is taking place that cannot be explained by any other phenomena. কোনো একটা ড্রাগ খেয়ে কেউ পেট খারাপ হয়েছে, it may be that water is being contaminated, তার জন্য পেট খারাপ হচ্ছে, the drug should not be blamed for that. Okay, then response to withdrawal, মানে ড্রাগটা সরিয়ে নেওয়া হলে the ADR disappears, ঠিক আছে। Then even definitive pharmacologically or phenomenologically, then the most important one, re-challenge is satisfactory. So what do you mean by re-challenge? একবার ড্রাগটা উইথড্র করে নেওয়া হলো, it is again applied, then again same result এলো। Shalzava, are you getting it? So what do you mean by re-challenge? No confused, ঠিক আছে। Once drug is being applied, there is a reaction, you withdraw it, the reaction is gone. Then re-challenge means you apply again and again it happens, the same thing happens. So that is the criteria for being certain, মানে এটার জন্যই এটা, the phenomena is due to the drug only. Now there are some ethical constraints in re-challenge. What is ethical constraint? So there is something known as Hippocratic oath, do no harm. You have heard this term? Do no harm, ঠিক আছে, means you cannot knowingly put a person into your patient, your patient in danger. When you are finding that this drug has a malevolent effect, it may not be ethical to re-challenge it once again, ঠিক আছে। So the ethical issue comes into play. এ তুই বুঝেছিস? তোর নাম কি? হ্যাঁ হ্যাঁ সব্যসাচী, ঠিক আছে। There are some ethical constraints in this re-challenge phenomena. Probable, now probable is re-challenge is not required. So if you just leave just by withdrawing it, you are not getting any ADR, the ADR vanishes, then it is probable. So there is no ethical constraint in it. So if you are not applying these re-challenge phenomena, then it is probable. Then possible, information on drug withdrawal may be lacking or unclear, ঠিক আছে। অসুবিধা হচ্ছে কিছু?
So information regarding drug withdrawal may be unclear. So certain there is rechallenge, probable, likely, rechallenge is not being done, and possible information on drug withdrawal may be lacking or unclear. ঠিক আছে? So this is the WHO causality assessment. ঠিক আছে? WHO Uppsala Monitoring Center causality assessment. There is a second causality assessment known as Naranjo's scale. So this is basically a questionnaire. Questionnaire, each question having a mark. তাহলে 10টা 7টা কেন দিয়েছে 10টা থাকবে. So there are 10 questions each having a mark. You ask all the question, then there is the answer to it. Add up the points. ঠিক আছে? +1 +2 0 +2 +2 যেমন যা হবে. So if it is more than 9, it is certain. 8 4 to 7 income probable, 1 to 5 possible, 0 is uncertain. ঠিক আছে? So if you have to do a causality assessment, do it via WHO Uppsala Monitoring Center causality assessment. It is the best way to do it. বুঝলি? You get it? Achha, then we come to this adverse monitoring suspected drug reaction reporting form. ঠিক আছে? নে দেখ হাতে ধরে দেখ. দুটো পড়ে গেলে দিয়ে দে, পেছনে দিয়ে দে. একটা করে সবাই নিয়ে নে. পাসনি? তুই পাসনি? তুই পেলি না কেন? সবাই পেয়েছে? হ্যাঁ, এক্সট্রা আছে আর কিছু? সবাই পেয়েছে তো? আচ্ছা, তাহলে নাও 1 পেশেন্ট ইনিশিয়াল. ঠিক আছে? ওখানে now this form is important because you have to fill this form in your this practical examination. ADR form fill up কিন্তু করতে হয়. ঠিক আছে? know it very well. সবুজ বুঝলি? হ্যাঁ, ঠিক আছে? patient initial means the name, then number 2 ওটা লিখিস না কিছু, age or date of birth, then gender, then weight. Now B, come to B, কি দেখছিস? suspected adverse reaction, event, start of date, stop date. ঠিক আছে? দেন হচ্ছে ডেসক্রাইব ইভেন্ট, যে ইভেন্টটা বলা আছে সেটা ডেসক্রাইব করতে হবে. তারপরে 6 গেল কোথায়? 7 8. হ্যাঁ, দেন উই কাম টু 8, নেম অফ দ্য মেডিসিন, আইদার জেনেরিক নেম অর ব্র্যান্ড নেম. ঠিক আছে? সো ম্যানুফ্যাকচারার যদি দেওয়া থাকে তাহলে লিখবি, না তো ছেড়ে দিবি. ব্যাচ নাম্বার, lot number. So why is batch number important? So during production in a factory there may be problem in batch in manufacturing, during manufacturing. So if you get problem with a particular batch, then that batch needs to be recalled. ঠিক আছে? ওই ডেটে ওই ব্যাচের সমস্ত
medicine has to be recalled. That is the importance of batch number. Expiry dates, so you are not giving an expired medicine. ডোজ কতটা দেওয়া হচ্ছে 500 mg 600 mg এটা ঠিক আছে রুট ওরাল আইভি আইএম কোনটা ফ্রিকোয়েন্সি একবার দিচ্ছিস দুবার দিচ্ছিস তিনবার দিচ্ছিস সেইটা ঠিক আছে থেরাপিউটিক ডেট স্টার্টেড ডেট স্টপ ইন্ডিকেশন হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডিকেশন হাইপারটেনশন ডায়াবেটিস যা হবে কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট বাই হ্যাঁ ওটা দিয়ে কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে কি কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট কি থাকবে সার্টেন প্রবাবল পসিবল এই তিনটার মধ্যেই থাকবে ঠিক আছে তাহলে 9 তারপরে হচ্ছে অ্যাকশন টেকেন কি হতে পারে ড্রাগ উইথড্রল ঠিক আছে dose increase dose is used dose not changed not applicable unknown now 10 reaction reappeared after the introduction of suspected medication yes no যা হবে ঠিক আছে concomitant medication product মানে যদি if the patient is taken more than one medicine suppose the patient having hypertension diabetes both and the reaction is due to suppose hypertensive medication so the concomitant medication will be the other diabetic medication that he or she is taking ঠিক আছে তো তার যে ডিটেইলস আছে নেম ডোজ রুট so what is the important concomitant medication to check whether there is any drug interaction বুঝলি দেবার গো ঘুম পেয়ে গেছে কটা বাজে আচ্ছা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যা দেওয়া থাকবে তাই দিবি আচ্ছা দেন 12 if there is any lab report you are going to write it out ঠিক আছে medication history if there is any allergic history or some other history you have to write it ঠিক আছে number 14 seriousness of the reaction the serious কিরকম serious death congenital anomaly life threatening disability hospitalization other medically important phenomena বুঝলি outcome 15 কি হবে either he is recovered or recovering fatal recover with sequel non recovered unknown ঠিক আছে then come to 16 now 16 is very important নাম your name ঠিক আছে pin email contact number occupation signature you can give a fictitious one abcd ঠিক আছে contact number email এখানে দিতে হবে না but during reporting you need to be giving it ঠিক আছে so this is the adverse drug reaction reporting form তাহলে একটা let's fill it up পড়া যাচ্ছে সব্যসাচী পড়তে পারছিস আচ্ছা তাহলে কি আছে 32 year old lady সে মিসেস এক্স ঠিক আছে weighing 49 kg diagnosed as pulmonary tuberculosis was started antitubercular therapy তাহলে কি দিচ্ছে আইসোনিয়াজিড 300 mg rifampicin 450 mg pyrazinamide 1.5 gram ethambutol 1.2 gram
injection streptomycin 750 mg started on 1/6/2024, has a family history of TB, no comorbidities present, মানে সুগার প্রেসার থাইরয়েড কিছু নেই, ঠিক আছে। On 7/6/24 she developed rashes all over the body associated with swelling of face and itching. তারপরে she needed hospitalization and ATT withdrawal. তাহলে কি হলো, on 12/6/24 her symptoms disappeared, তাহলে withdrawal করা হলো, symptoms disappear করে গেল। She develops same symptoms within hours of administration of pyrazinamide and injection streptomycin, তাহলে এটা কি করা হলো, হ্যাঁ, রিচ্যালেঞ্জ করা হলো, ঠিক আছে। pyrazinamide and streptomycin আবার দেওয়া হলো, দেখা গেল pyrazinamide and streptomycin এর জন্যই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে, সো there has been re-challenge, তাহলে কজালিটি কি হবে, ফার্স্ট এডটা বললে কি করে হবে, সার্টেন, ঠিক আছে। রিচ্যালেঞ্জ করে প্রুফ করা হলো এটা একটা পাইরিজিনামাইড, পিন পয়েন্ট করা হলো পাইরিজিনামাইড এন্ড স্ট্রেপ্টোমাইসিনের জন্যই হচ্ছে। The offending drug were withdrawn and the patient put out on modified ATT regime. আচ্ছা, এবারে সবাই ফিল আপ কর, fill it up yourself. Mrs. X নাম, the only thing you have to do is the causality assessment. হ্যাঁ, গোটাটা না, সিগনিফিক্যান্ট পয়েন্ট যেগুলো সেগুলো লিখতে হবে। এই সবাই ফিল আপ কর, এটা পরীক্ষায় ফিল আপ করতে হবে, ডু আ প্র্যাকটিস। বসে আছিস কেন, ফিল আপ কর। না, যা দেওয়া আছে ইনজেকশন দেওয়া আছে সেপ্টোমাইসিন, ঠিক আছে, বাদ বাকিগুলো ট্যাবলেট। হ্যাঁ, স্ট্রেপ্টোমাইসিন তো ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে, এই স্ট্রেপ্টোমাইসিন কিন্তু ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে, বাদ বাকি সব ওরাল।
The offending drug. There are two of them. Once daily. Huh? I am. Once daily, OD. বল সাসপেক্টেড মেডিকেশন বলে দিয়েছে তো এখানে না দেখ সাসপেক্টেড মেডিকেশন কি বলে দিয়েছে তো পাইরাজিনামাইড আর ইনজেকশন স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রথম দিনটা কেন বলবি তো বলে দেওয়া হয়েছে স্পেসিফাইড করে দেওয়া হয়েছে আর বাদবাকিগুলো সব ইয়েতে যাবে কনকমিটেন্ট মেডিকেশনে চলে যাবে যা যা যেমন যা দেওয়া আছে তুই তাই দিবি ইন্ডিকেশন হচ্ছে টিউবারকুলোসিস ইন্ডিকেশন মিন্স ফর হোয়াট কন্ডিশন ইউ আর গিভিং দ্য ড্রাগ হ্যাঁ ব্যাচ নাম্বার যদি থাকে তাহলে দিবি এখানে নেই এখানে দিতে হবে না ব্যাচ নাম্বার যদি থাকে তাহলে দিবি না থাকলে দিবি না ডোজও নেই ডোজ দেওয়া আছে তো 300 mg 450 mg এই তো পাইরাজিনামাইড 1500 mg ইথাম্বুটাল 1200 mg স্ট্রেপ্টোমাইসিন 750 mg বল হ্যাঁ দেখ ডেট স্টার্টেড দেওয়া আছে ডেট স্টার্টেড 7/6/2024 ঠিক আছে ডেট ডেট স্টার্টেড হচ্ছে 1/6/2024 ঠিক আছে স্টপ হচ্ছে 7/6/2024 7/6/2024 স্টপ করে দেওয়া হয়েছে 7/6/2024 হসপিটালে নিয়ে গিয়ে স্টপ করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে 12/6 সিমটম গুলো কমে গেছে হ্যাঁ যা যা ওডি ওডি সবকটা ওডি বল না তো উইথড্র করে দেওয়া হলো হ্যাঁ ড্রাগ উইথড্রল এই দুটো যে দুটো উইথড্রল করে দিয়েছি এটা তোকে লিখতে হবে না এটা 1 এর জায়গায় তুই টিক দিয়ে দিবি 2 এর জায়গায় টিক দিয়ে দিবি ঠিক আছে না কিছু লিখতে হবে না এই সবাই ফিল আপ করছে হ্যাঁ আউটকাম কেন নট রিকভার কেন on 12/6/2024 she developed হ্যাঁ উইথড্র করার পর চলে গেছে ঠিক আছে রিকভার ওটাতে রিচ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে রিকভার করে যাচ্ছে কিন্তু ঠিক আছে টিউবারকুলোসিস টিবি এই সবাই লিখছিস ফিল আপ করছিস কিছু না থাকলে কিছু লিখবি না জাস্ট ছেড়ে দিবি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আউটকামের জায়গায় দেখবি রিকভার ঠিক আছে সিরিয়াসনেস অফ দ্য রিঅ্যাকশন লিখবি হসপিটালাইজেশন এখানে যা যা অপশন আছে দেখ হসপিটালাইজ বল ক্যাজুয়ালিটিটা কি হবে ডিসকাশন করলাম তো এই কজালিটিটা কি হবে সার্টেন কজালিটি তো বলে দিলাম
ওই একটাই জিনিস যেটা তোকে এ করতে হবে, আর বাদ বাকি সব তোকে দেখে দেখে ফিল আপ করতে হবে। হ্যাঁ বল। কোন কনকমিটেন্ট মেডিকেশন গুলো লেখ। কনকমিটেন্ট মেডিকেশন গুলো আর যেগুলো পাচ্ছে আইসোনিয়াজিন, রিফাম্পিসিন, হ্যাঁ আচ্ছা ছাড়া এগুলো দিবি। আর এটা দিবি, এটা দিবি, ঠিক আছে। অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যদি কিছু মনে হয় সেটা দিবি। শোন, এখানে এখানে হচ্ছে দুটো, ঠিক আছে। তুই এক দুইতে এখানে কাটাকাটি করেছিস বলে বিয়ে হয়েছে। কি এটা হচ্ছে দেখ, অ্যালার্জি, প্রেগন্যান্সি, অ্যাডিকশন, হেপাটিক রেনাল ফাংশন, এর মধ্যে যদি কোনোটা থাকে। হ্যাঁ বল, কে কি বলছিস? হ্যাঁ বল। কত নম্বর? হ্যাঁ 11 বল কি কি লিখবি। কনকমিটেন্ট মেডিকেশন মানে আর কি কি মেডিকেশন আছে ফার্স্টের গুলো, ঠিক আছে। মানে অফেন্ডিং, হ্যাঁ বাকিগুলো এখানে সাসপেক্টেড নেই, এখানে কিন্তু স্ট্যাম্প করে দেওয়া হয়েছে এর জন্য, ঠিক আছে। রিচ্যালেঞ্জ করে স্ট্যাম্প করে দেওয়া হয়েছে এর জন্য হচ্ছে টিউবারকুলোসিস। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ এখানে যে স্টিক মেরে দিবি উইথড্রন, একে লিখেছিস উইথড্রন, দুয়ে উইথড্রন। সবাই করেছে, সবার হয়েছে বল। এখানে দেখ, যদি এখানে থাকতো ওই এ অবধি গিয়ে তারপরে বন্ধ হয়ে যেত তাহলে সবকটাই সাসপেক্টেড হতো, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে রিচ্যালেঞ্জ করে ওটাকে ফাইনাইট করে দিয়েছে যে এইটা এবং এইটার জন্যই হচ্ছে। ধর 12/6/2024 আর সিমটমস হ্যাজ ডিসঅ্যাপিয়ার্ড এন্ড এটিটি স্টার্টেড অ্যাগেইন, ঠিক আছে। এইখানে যদি শেষ হয়ে যেত তাহলে চারটেই সাসপেক্টেড হতো, কিন্তু এখানে দেখ রিচ্যালেঞ্জ করা হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ পাইরিজিনামাইড এন্ড ইনজেকশন স্ট্রেপ্টোমাইসিন, কিন্তু স্পেসিফাই করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। স্পেসিফাই যখন করে দিয়েছে তখন ওই দুটোই হবে, যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু চারটেই হতো। The only thing you have to do is causality assessment, ঠিক আছে। আর বাদ বাকি সব দেখে দেখে লিখে দিবি। এই তো এটা লিখছিস না কেন? হ্যাঁ নিজেরটা, আর কি এটা লেখ। Reaction reappear after reintroduction of suspected medication করা হলো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ কোনটা? এগুলো কন্টিনিউ করছে, এগুলো স্টপ কিছু হয়নি, ঠিক আছে। ডেট স্টার্টেডটা লিখবি, যা থাকবে তাই লিখবি। আর ইন্ডিকেশন টিউবারকুলোসিস, কিছু না থাকলে ছেড়ে দিবি, ঠিক আছে। এই সবাই করেছে, সবাই করেছে, তাহলে লেটস হ্যাভ এ ডিসকাশন। পেশেন্ট ইনিশিয়াল, পেশেন্ট নাম যা আছে, এখানে কিছু নেই, মিসেস এক্স ওয়াই জেড যা কিছু দিয়ে দিবি। এজ আর ডেট অফ বার্থ এখানে দেওয়া আছে কত, 32 ইয়ার্স, তুই 32 দিবি, ঠিক আছে। জেন্ডার ফিমেল, ওয়েট কত দেওয়া আছে, 49 কেজি, 49 কেজি দিবি। স্টার্ট অফ রিঅ্যাকশন কবে শুরু হয়েছে, 7/6/2024, ঠিক আছে। স্টপেজ অফ রিঅ্যাকশন 12/6/2024, ঠিক আছে।
বুঝতে পারছিস? আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যে জিনিসটা আছে ওটা লিখবি এখানে, ইভেন্ট যেটা আছে বড়টা, মানে পুরো গল্পটাই লিখতে হবে, ঠিক আছে? তারপরে 7 নম্বর হয়ে গেল। 8 নম্বর, তাহলে অফেন্ডিং ড্রাগ কি কি? পাইরিজিনামাইড, স্ট্রেপ্টোমাইসিন। এখানে কিন্তু স্পেসিফাই করে দিয়েছে পাইরিজিনামাইড, স্ট্রেপ্টোমাইসিন। যদি এই স্পেসিফিকেশনটা না থাকতো চারটেই কিন্তু অফেন্ডিং ড্রাগ হয়ে যেত। এখানে কিন্তু আলাদা করে রিচ্যালেঞ্জ করে স্পেসিফাই করে দিয়েছে এটা পাইরিজিনামাইড, স্ট্রেপ্টোমাইসিনের জন্যই হচ্ছে, ঠিক আছে? ম্যানুফ্যাকচার নেম এসব তো নেই কিছু, যদি ইনফরমেশন থাকে তাহলে লিখতে হবে, নেই তো নেই, ঠিক আছে? ডোজ দেওয়া আছে, যা ডোজ দেওয়া আছে এক্স্যাক্টলি তাই ডোজ লিখবি। রুট সবকটাই ওরাল, জাস্ট স্ট্রেপ্টোমাইসিনটা আইএম দেওয়া হচ্ছে, ইনজেকশন স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ঠিক আছে? তারপরে ওডি, ডেট স্টার্টেড যা লেখা আছে, যে স্টপ যা লেখা আছে এক্স্যাক্টলি তাই দিবি। ইন্ডিকেশন মানে হচ্ছে কেন দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? এখানে কেন দেওয়া হচ্ছে? টিবি, ঠিক আছে? কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং ইউ নিড টু ডু। এখানে কজালিটি অ্যাসেসমেন্টটা কি? সার্টেন। এখানে উইথড্র করে তারপরে কিন্তু আবার রিচ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, ঠিক আছে? নাম্বার 9, অ্যাকশন। হ্যাঁ, আইএম, এখানে দেওয়া নেই আইএম, ঠিক আছে? দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে? আইএম দেওয়া হচ্ছে, রুট দেওয়া হবে, ঠিক আছে? এটা দেওয়া নেই, মিস্টেক আছে। অ্যাকশন টেকেন আফটার রিঅ্যাকশন, ড্রাগ উইথড্রল, ঠিক আছে? নাম্বার 10, ইয়েস, ঠিক আছে? হ্যাঁ, নট চেঞ্জ যেটা হবে সেটা হচ্ছে কনকমিটেন্ট মেডিকেশনে চলে যাবে, ঠিক আছে? পাইরিজিনামাইড আর স্ট্রেপ্টোমাইসিনের জন্য রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে, আর বাদবাকি যেগুলো আইসোনিয়াজিন, ট্রিফাম্পিসিন, ইথামবিউটল, এগুলো কিন্তু কনকমিটেন্ট মেডিকেশনে চলে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, 11 নম্বর হয়ে গেল। 12 নম্বর, কোনো ইনভেস্টিগেশন এখানে কিছু নেই। যদি কোনো ব্লাড রিপোর্ট থাকতো, হিমোগ্লোবিন রিপোর্ট, লিভার ফাংশন টেস্ট কিংবা কিছু থাকতো, এটা মেনশন করতে হতো, ঠিক আছে? রেলিভেন্ট মেডিকেল হিস্ট্রি নেই কিছু। যদি ওর আগের থেকে ধর কোনো হাইপার টেনশন রয়েছে, ঠিক আছে, কিংবা আগের থেকে সুগার রয়েছে, তাহলে সেটা রেলিভেন্ট মেডিকেল হিস্ট্রিতে মেনশন করতে হতো, ঠিক আছে? সিরিয়াসনেস অফ রিঅ্যাকশন, ইয়েস, ঠিক আছে? কেন ইয়েস? হসপিটালাইজেশন করতে হচ্ছে। আউটকাম রিকভার্ড, ঠিক আছে? তারপরে 15, 16 ইজ ইম্পর্টেন্ট। 17 কোথায়? ঠিক আছে, ওই 17, 16, 17 একই সাথে, ঠিক আছে? আর অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যদি এখানে দেওয়া থাকতো যে নতুন কি রেজিম দেওয়া হয়েছে, একটা রেজিম দিয়ে দেওয়া হলো, সেটা দিতে পারতিস, ঠিক আছে? ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ টিউবারকুলোসিস আছে, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন। তাহলে দিস ইজ ইন নাটশেল এডিআর ফর্ম ফিল আপ, ঠিক আছে? যা আজকে যেদিনকে পরীক্ষা হবে সেদিনকে দিবি, কলেজের অ্যাড্রেস দিবি কিংবা ফিকটিশিয়াস অ্যাড্রেসও দিয়ে দিতে পারিস, ঠিক আছে? কলেজের অ্যাড্রেস দেওয়াটাই ভালো, ঠিক আছে? ABCD 1 2 3 4 যা কিন্তু ফিল আপ যেন থাকে, ঠিক আছে?